Hi everyone, welcome to this session, another session with one of the student of mine with Dheeraj. Dheeraj is basically from Vivekananda B School, and which is VBH by the way. The special thing about this video is being a first year student at Vivekananda B School, Dheeraj has made into one of the Navratnas, which is Shipping Corporation of India. द स्पेशल थिंग इज यार, अगर आप देखोगे कि बी स्कूल में जो बच्चे होते हैं, जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे होते हैं, मोस्टली ज़्यादातर बच्चों को एक्सपोजर नहीं मिलता कि वो अपनी समर इंटर्नशिप गवर्नमेंट कंपनीज में करेंगे, दैट टू अ कंपनी लाइक शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, विच इज़ वन ऑफ द नवरत्नास. बट आई थिंक धीरज नेल्ड इट वेरी वेल. एंड धीरज, वेलकम टू द सेशन. इस सेशन में हम डिटेल में बात करेंगे कि आपका जर्नी कैसे रहा आपके सीमैट का. Why did you choose Vivekananda B School over and above other B schools? And I really want to understand in detailed manner कि ये इंटरव्यू कैसे हुआ, क्या कंपटीशन लेवल था, तेरा प्रोफाइल क्या था, एंड व्हाई डिड यू चूज दैट? बिकॉज बहुत सारे बच्चे इंटर्नशिप के बारे में अगर हम बात करते हैं ना धीरज, दे डेफिनेटली वांट टू वर्क विद कंपनीज व्हिच आर प्राइवेट कंपनीज, राइट? गवर्नमेंट में ज्यादा बच्चों को जाना नहीं होता है, बट यू चोज दैट. सो जस्ट वांटेड टू नो लाइक क्या तुम्हारा बैकग्राउंड है गवर्नमेंट कंपनी का, या फिर तुम्हें अच्छा लग रहा था, या फिर जस्ट यू वेंट बिकॉज इट वाज इट इज अ ग्रेट ब्रांड. So do let us know in a detailed manner. So guys, hang in there. This interview is going to be really interesting. Number one, can you give us a little bit of your introduction, please? So hello everyone. I am Dheeraj Sharma. I'm currently a first year PGDM student from Vivekananda Business School. I'm a computer science graduate, and right now I'm doing my summer internship in Shipping Corporation of India, which is one of the Navratna companies, and I've chose operation as my specialization. Okay. कंप्यूटर साइंस. तूने मुझे कहा था इंटरव्यू के पहले कि कंप्यूटर साइंस मैंने करा है, पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें. ओके, सो डेफिनेटली उसकी वजह से यू थॉट कि ठीक है, चलो हम एमबीए कर लेते हैं. फेयर इनफ. ओके, क्विक क्वेश्चन टू यू. व्हाई विवेकानंदा बी स्कूल ओवर एंड अबव अदर ऑप्शंस व्हिच यू हैड? व्हाट वाज द रीजन, buddy? I guess before starting to why Vivekananda Business School, I have to answer one more question. This will be why I've chosen CMAT. I guess this is like one of the most underrated question. because बच्चे सीईटी की तैयारी कर रहे, कैट के लिए तैयारी कर रहे, सीमैट स्नैप सबका तैयारी कर रहे. द थिंग इज कि सबके लिए बहुत अलग अलग प्रोसेस है. सीईटी इज ऑल अबाउट तुम्हारा पेस कितना ज्यादा हो रहा है. लाइक यू गॉट लाइक आई गेस हार्डली 3 hours and you have to solve like 120 questions 120 questions I guess. Hours and 150 200 questions. Yeah, exactly. And CAT का जो तीन है, CAT is like the pan India level competition, and obviously there are like students who have like 5 to 6 years experience who are trying to legit go into IIM. Like these are the like pure cream students who have been preparing for the competition. But you get CMAT. Now the thing about the beauty of the CMAT is कि CMAT is accepted like pan India level. सारे colleges accept कर रहे हैं. So unless like CET जहाँ पे बच्चे confused है कि CET अब होगा, आपने already CMAT का exam दे चुका है. The thing is कि CAT के बच्चे already निकल गए हैं, CET के बच्चे आने वाले. CMAT एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आपको 3 hours मिल रहा है, and you have like 100 questions, and first 25 questions आपको per hour मिल रहा है. JK is like quite easy, जहाँ पे I have actually solved it like within 10 minutes and I have scored good enough. So that's that. And I guess before choosing a business school, one should properly decide कि आपको exam कौन सा देना है, and just focus on that exam with like full dedication in it. And अगर उसमें कुछ नहीं हुआ, then आगे बढ़ो. Simultaneously, if you just try to focus in like 4 to 5, 6 exam देना है, then I don't think so. क्या बोलते, you can nail in like either one of it. So yeah, that's that. Talking about the question कि why I've chosen Vivekananda Business School, I guess Vivekananda Business School is like one of the most underrated college in a Mumbai region. The thing is कि our fees is like 8 lakh something, and we have the like placement which is achieving a batch during the pandemic situation, mind you, of 7 lakhs. और ये ऐसे नहीं कि बोलने के लिए बस 7 लाख बोल दिया, एक्चुअली 3 लाख बोले नहीं. अब एक्चुअली पर्सनली आस्क माय सीनियर्स, they have got like international placement from like Kimji Ramdas in like Qatar or something. And so yeah, the placement is pretty good, and you've been paying like 8 lakhs, which isn't the case mostly in the same Mumbai region, because our most competition have charged you like 14 to 15 lakhs, and they offer placement like 9 lakh बोलने के लिए, but actual में 7-8 लाख का आ रहा है. So that's I guess otherwise one of the most important thing, and obviously the infrastructure. I guess hardly you'll get any college with such big infrastructure and exposure with the college. It's like one of the best. So yeah, I just these are the reasons I have chosen Vivekananda. Yeah, definitely. I mean Vivekananda definitely. I mean अगर विवेकानंद के बारे में थोड़ी सी अगर मैं पॉइंटर्स यहाँ पे डाल दूँ, धीरज, ऑनेस्टली इट्स वन ऑफ द एजुकेशनल ब्रांड. बिकॉज अगर आप बात करते हो ना, जैसे केजीसो में हो गया, राइट, इट्स प्योरली एजुकेशन ब्रांड. विवेकानंद हो गया, प्योरली एजुकेशनल ब्रांड, राइट. तो जब भी हम इनके नाम सुनते हैं ना, हमारे सामने कॉलेज का ही एक इमेज आता है.
and I've interviewed your seniors also. In fact, like, similarly to Somaya, in fact, our college is also soon it's trying to be a university as well. So that's going to be a big thing. Oh wow. The college it's deemed as a university. So finger crossed. I guess things will happen, and if that things happen, I guess it will be good for all of us. Right. No, I mean, no doubt, Vivekananda is doing phenomenally good over a period of time. अगर हम देखेंगे, it has actually done a better job compared to other, peer colleges at its level. So I've also interviewed your seniors, and they've got into 20 lakhs ka package. There are certain students they've gone outside of the country for internship. So overall, I think it's one of the best B school. If anybody who's looking at ROI and a great sort of education, तो मेरे ख्याल से ये best है. I've also spoken to a couple of your faculties, and faculties are phenomenal यार. Operations हो, finance हो, communication हो. Overall, it's a good B school by the way. Now, coming back to the main part of the interview, Dheeraj, which I'm very sure audience also interested to know. कि यार हाउ डिड यू मैनेज दिस शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तुमने ये क्रैक कैसे करा? आप जरा थोड़े डिटेल में बताना, और उसका कंपटीशन लेवल बताना. एंड बिफोर दैट लेट मी आस्क यू, धीरज, यू आर सो यंग मैन, लाइक यू आर लाइक व्हाट, लाइक 20 to 23 मेरे ख्याल से. एंड हाँ 21. इस उम्र में यार बच्चे नहीं जाते हैं सरकारी जॉब के लिए, कंपनीज में भी नहीं जाते यार. तेरा कैसा ये माइंड सेटअप बना कि नहीं सर मेरे को करना है, आई विल गो टू शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? कैन यू लेट अस नो पहले? आई गेस मेजरली बच्चे इसके लिए सरकारी के लिए जाने को कोशिश नहीं करे. द थिंग इज हो भी नहीं पा रहा, सरकार ले भी नहीं रहा. लाइक इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन एंड स्टूडेंट राइट हियर, दे थॉट कि भाई कंपनीज बाजू में, तो मैं क्यों इस तरह के कंपटीशन में जाऊं. True. क्यों खामखा वहाँ पे स्ट्रेस करूं. But the thing is, the exposure which you get at these companies, especially like Navratna companies. Now Navratna is not like some ordinary Sarkari company. You have to show into your financial statement that you are earning a certain bracket of profit, and after that you're deemed as a Navratna company. Very true. So now that's a big thing. And now as I am I've just been working in the Nariman Point, which is the headquarters of. हाँ ये important है. थोड़ा तेरा लोकेशन बताना, बिकॉज तुम्हारा जो लोकेशन है ना वो ड्रीम लोकेशन है. मतलब इवन देयर आर पीपल फ्रॉम टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स, इवन दे डाई टू वर्क एट दैट लेवल एंड एट दैट लोकेशन. तो वो थोड़ा बता देना दैट हाउ कूल इज दैट मैन, जरा वो एक्सप्लेन कर देना. Yeah, actually, let's first say the location which I am working right now is at the point Nariman Point, and the beauty of that location is कि हमारे बाजू में SBI का headquarters है, just like SBI का building. Superb. पीछे मंत्रालय है, right opposite to us is Air India का headquarters, and right next to us is I guess Union Bank of India का headquarters. The thing is, it's like deep south of financial capital, and it's actually a great experience to work over there, because even during our break times when we go out, like we see the type of people that they work in these big companies. So actually बहुत कुछ सीखने को मिला just by looking at them, the way they carry themselves, the way they talk to the peers itself. बहुत कुछ सीखने को मिला. So that's that. And you know what, that actually adds on to your motivation. If you're working at a location like Nariman Point and all that stuff, that adds to your motivation कि नहीं यार मुझे भी MBA में जाके कुछ अच्छा करना है. I also want to grow, and I mean that's a great motivation by the way. Perfect. Now let's understand your profile in Shipping Corporation of India. आपका डे कैसे होता है? What do you do the whole day, 8 hours? What's your profile? And also kindly let us know how's your colleagues out there, like seniors and all, are they helpful? और आपकी यहाँ पे SIP करके क्या learning हो रही है, एक बार उसके बारे में बता देना. Yeah, well the thing is, each and every student who's gonna be land up in a future internship program की काम आपको कोई देगा नहीं, काम ढूंढने से मिलेगा. It's all just up to you कि what sort of things that you have to learn about it. Because as of now, the colleagues which are there in that office place, they've been working like continuously for 25, 27. I guess in मेरे 25 years of work ex. Yeah, 25 to 27 in the very same company. Now that's the beauty of the thing. And the thing is कि वहाँ पे मुझे hardly कोई मिला जिसके पास 10 साल से कम का experience in the same company. Obviously the very same reason, Sarkari. So now that's that. And the thing is, they were actually pretty helpful. Now, even the project which has been given to me, they have given me a project in which I have to. I'm actually working in the CSNM service. CSNM basically means container service and management. Basically, ये जो शिप पे बड़े-बड़े vessels पे बड़े-बड़े containers रहते हैं, मेरा department basically उनसे deal कर रहा है. Now, I have to. I've been like in the first week of the project, they have been introducing me to the different department and allowed me to talk to various senior managers and general manager as well. Nice. यहाँ पे मैंने उनका point of view जाना है वगैरह सब. And at the end of our final project, कि I have to prepare a report in which I have to give them certain suggestions कि what are the things that they should need to do and from my research for the betterment of that business. Secondly, a
apart from the main project, मुझे काफी सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं. As of now, I'm working on this thing called THC, that's Terminal Handling Charges. So the Okay. thing is कि big players like Maersk, MSC, Evergreen, Hapag-Lloyd, इन सब के THC fixed है. Like कि हर साल अपडेटेड होते हैं. SBI being a सरकारी कंपनी, ऑब्वियसली कुछ तो एक्सेस रहेगा सरकार का. तो वो 10 साल पुराना रेट है, यहाँ तक कि वहाँ पे GST तक नहीं सर्विस टैक्स अप्लाइड है. So no, that's a beautiful thing. They trusted me with the process कि जहाँ पे they've given me a process project कि आप जाओ हमारे they've given me a like big data, आप जाके डिस्कवर करो, फिल्टर आउट करो, एक प्रॉपर टेम्पलेट बनाओ. जो पुराने रेट्स है वो एक्चुअली बहुत क्लस्टर्ड फॉर्मेट में, और मुझको तक नहीं समझ वो क्या बोलना चाह रहे. वायरलेस बिग MNCs के उनके बहुत सॉर्टेड फॉर्मेट है कि मी बीइंग अ नूब जाके भी वहाँ पे सब कुछ समझ गया. They've given me this project जहाँ पे मुझे एक नया टेम्पलेट डिजाइन करने का है, और and if they find it suitable, they're gonna post it on website. Now that's the beauty of the project कि rather than me assisting someone या फिर बेसिक क्लरिकल वर्क करना जहाँ पे फाइलिंग करो, नहीं, they have given me some ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पे I can bring a change. Basically I am easing out the process. तो यहाँ पे I am doing certain sort of work जहाँ पे मैं खुद इंस्टीट्यूट को हेल्प आउट करो rather than being a certain assistant. So that's that. That's why I wanted to say that a lot of things to learn in these Sarkari companies. Especially there are like frequent calls from the ministry as well. So government का continuous input रहता है, and even way you get to know an idea कि central government कैसे काम कर रहा है, because these guys are working directly under them. That's a nice point. That's a nice point. Yeah. Cool. There is last question for the day, buddy. Yeah. What do you suggest? जो बच्चे आज tier 1 में नहीं जाते हैं, okay? जो बच्चे tier 2 या tier 3 में जाते हैं, बहुत टेंशन में होते हैं कि यार मेरा SIP कैसे होगा, मेरा फाइनल क्या होगा. यू आर देयर, राइट देयर, यू आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब. यस, विवेकानंद इज अ ग्रेट ब्रांड, तुझे वहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, बट एज अ ब्रदर और एज अ प्योर ग्रुप, राइट, एज अ मेंटोर, तेरा एडवाइस क्या होगा इन बच्चों को, अगर हम बात करें SIP के बारे में, अगर हम बात करें प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में? The thing is कि पहले ना क्लियर रहो and just don't go for like one specific colleges. I've seen students जो like 5-5 साल वेस्ट करते हैं, भाई JB जाना है, JB जाना है, JB जाना है. JB जाना है तो तू 3 साल में चला गया रहता है. like won't say कि भाई क्विट कर दो, लेकिन 2 से 3 अटेम्प्ट दो, लेकिन बस JB ही नहीं है. I guess बहुत सारे और भी कॉलेज प्रेजेंट है. I know. I have invested like during my admission the fees was like 7 lakhs, and I have seen my senior like getting a package of like 12 lakh. तो ठीक है, चलो टॉप प्लेसमेंट है. एवरेज पैकेज में देखा फाइनेंस और ऑपरेशन लोगों का 8-8 लाख का मिल रहा है. मेरा 1 साल के अंदर सारे के सारे से रिकवर हो गए. एंड आई दैट्स द थिंग व्हिच हैज गिवन मी द कॉन्फिडेंस कि नहीं भाई JB नहीं, ऑब्वियसली आई वाज अपसेट कि मेरे को थोड़ा कम मिला एंट्रेंस में, मैं ब्रेक लूं कि क्या करूं. बट आई टॉक टू माय सीनियर्स, आई टॉक टू द कॉलेज फैकल्टीज एंड ऑल, एंड देन आई नो कि एक ही कॉलेज नहीं है, बहुत कुछ है. Exactly. यू हैव टू बी वेरी वाइज इन चूजिंग द कॉलेज एंड ऑल. बस एक ही माइंडसेट से निकलो कि ये नहीं तो कुछ नहीं, ये नहीं तो और भी बहुत कुछ है. You just have to go out there and do your certain research. For the profile building, because even in our college, so I guess our college is helping us to build a profile because we have been given a green belt certification. Now these certifications. Okay, so this green belt. Sorry to interrupt. Green belt in Six Sigma. Yeah, green belt in Six Sigma. That's wonderful. I never knew that. This certification cost like 15,000 to 20,000 बाहर से. Yeah, उससे ज़्यादा कहीं. College is but a college is offering to the student free of cost, and not only of operations department. Be in finance department, the students have been offered like diploma in banking and finance from Indian Institute of Banking and Finance, and for the HR students, they've been offered a certification from Society for Human Resources and Management. So like these are the big national level certification which has been offered to the students. And students are doing pretty great, and when the college is helping us a lot. So yeah, thanks to our college, I do believe कि we will be able to secure a bit more average package this year. Right, and definitely you guys are doing a fantastic job, and वो तो होना ही होना है. One thing I really liked about you is that I'm very sure तूने मुझे follow करा होगा YouTube पे, because you are a straightforward guy, and I love to hear that. एक चीज़ बहुत अच्छा बोला तूने धीरज कि आपको रियलिस्टिक होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है. आप एक चीज़ के पीछे नहीं जा सकते. अगर 2 साल में 3 साल में अगर तेरा वो कॉलेज कन्वर्ट नहीं हुआ है, मतलब वो नहीं होगा, तुम समझ लो, and then you move ahead. Also, you know, your college का brand helps you at a certain level. Eventually तुम्हारा ही हार्ड वर्क होता है जो तुम्हें आगे लेके जाता है. Very simple. So guys, I hope ये इंटरव्यू आपको हेल्प करा.
One more time, Dheeraj is from Vivekananda B School, which is called as VBS, Foreign to Shipping Corporation of India, which is one of the Navratna. He's doing fantastically good वहाँ पे. He's working at a location which is a dream location for a lot of people out there. Used to be my dream location once, Nariman Point, which is based out of Mumbai. So Dheeraj, thank you so very much. And then guys, I'm very sure you must have learned a lot from this video. And I'll be bringing such kind of videos, for you all. Dheeraj, thank you so very much for joining in today, and thanks a lot for some time. I know their schedule बहुत busy होता है. I just want to thank you as well. I don't know the fellow students जो देख रहे कि नहीं, like during my preparation, I just took like मेरे senior का preparation का notes, लेकिन एक guidance चाहिए था. And thanks to sir, I used to continuously follow C2C mentors का page because sir has guided us like every time. Like ये मेरे को पैसे नहीं दिए बोलने के, तो ये मत बोल के. हाँ भाई, ये sponsored नहीं है, ये genuine video है. Yeah, so right from like application का date नहीं पता चलता था, website का तो NTA का क्या है. हाँ, वो तो अलग level पे. Because of you have like even I guess it was your advice कि CMAT दे दो, CET होता रहेगा. I guess I have listened to your advice, and that's the reason why I have submitted this college, and I'm pretty happy right now. So thank you so much for that. You've been doing a great job. Thanks man, thanks. Thank you so much, Dheeraj. Thanks a lot, and I wish you all the very best for your future endeavors, man. Take care. I'm sure you're gonna rock. Take care, man. Bye.